Hello, Assalamualaikum and good afternoon ladies and gentlemen. So welcome to our third class for Mathematics Form 4, and today we are going to cover more into quadratic functions and equations in one variable. So if you want to refer your textbook, the materials will be between page 16 until 25. Okay, so let's get started. Okay, sebelum kita start, I want to show you guys this one video that I found to be very inspiring. So enjoy. Okay, so that's the short video that I want to show you guys. And if you want to look into the video, you can definitely YouTube it later. So kenapa saya share benda tu? Okay, so recently saya bagi korang homework. Okay, I just marked the first homework that I give to you guys. Dan I am a bit sebenarnya saya sangat disappointed dengan 13 orang ini kerana tidak menghantar homework itu. Homework itu sangat simple guys. You guys just have to graph dalam Desmos and then send kepada saya along with your observation. So itu pun ada yang tak dapat buat. Okay, by the way yang 42 ni, thank you. Okay, so kenapa saya share video tadi? Alright, so here is where you guys are right now. Okay, ramai orang kata, oh form 4 ni tahun honeymoon, korang lagi lah, last year tak ada PT3. So you guys might think macam, sekolah ni chill je, tak buat homework pun nanti aku boleh catch up juga, you know. But, you know, kalau kita tengok, these 42 people that handed in the homework is actually ahead of the 13 orang yang tak buat homework ni. Okay, because kalau kita tengok video tadi, hard work beats talent. Maksudnya, mungkin dalam 42 orang ni, bukannya semua suka matematik pun. Bukannya semua suka mathematics lah. Tapi they work really hard. They did my homework and they are ahead of you. Okay, so you guys ada banyak cita-cita nak jadi engineer, nak jadi doctor, nak jadi teacher, nak jadi whoever you want to be. Tapi kalau benda-benda simple macam homework pun korang tak boleh settle, then dream on, you know. Your dreams is just something for you to dream. It will not become a reality. So I hope korang dapat change your attitude, change your behavior, because I want you guys to take your studies seriously. Okay? Because I care for you guys. You know, kalau saya tak kisah pun, tak hantar pun, I don't care. You know, saya ajar je orang yang nak belajar. Tapi I want everyone in this 401 and 404 untuk succeed bersama-sama. Okay, so please come on, these 13 people, where's your homework? Okay, alright, so enough of membebel. Okay, so today is our class 3. This is the learning outcomes that we are going to look into. So mainly today kita banyak nak tengok tentang roots. Okay, roots of quadratic equation. Okay, so explain the meaning of roots of quadratic equation. Okay, so first of all kita nak belajar apa ke benda roots ni dalam quadratic equation. And then secondly kita nak tengok kalau kita ada graf contohnya sebegini, kita nak tanda kat mana sebenarnya roots kita. Okay, so if you guys belajar nanti, korang akan tahu kat sini dan kat sini adalah roots di mana it is actually the x-intercept. Okay, and lastly, determine roots of quadratic equation by factorization method. Okay, so tadi diberi graph dan korang locate the roots. Maksudnya tandakan roots tu kat mana. So it is here dan it is here. So the third one, we are going to learn how to, kalau kita ada let's say x square minus 5x plus 6, okay.
So, information yang kita tahu, information yang kita dah belajar adalah this is a smiling graph because the in front is positive. So, it means that it is a smiling graph. Okay? So, daripada sini, kita akan menggunakan factorization method which I will get x minus 3, x minus 2 dan kita akan tahu bahawa kat sini adalah roots dia which is 2. Kat sini roots dia adalah 3. This is just a quick go through of what we are going to do today. So jangan bimbang kalau korang macam apa teacher buat ni. Okay. So just I want to show you guys. Daripada equation ni kita dapat factorizekan dia dan kita dapat labelkan the roots that we have. Okay. So sebab selama ni kita belajar kalau dia A dia is more than kosong, dia senyum lah teacher. Kalau dia A dia less than kosong, dia masam lah teacher. So today we are going to go step ahead untuk kita tahu these things right here, okay? And also this thing right here. So ini adalah yang apa yang kita panggil root, di mana part di mana yang graf itu dia bersentuh dengan x-intercept. Okay? Alright, so that's just a quick go through. And then kita akan sketch our graph of quadratic functions. So ada beberapa case yang kita akan tengok. Okay, so let's get started. Okay, so first of all kita buat something yang pretty straightforward, something yang korang dah buat masa form 2 sebenarnya. Okay, so dia kata sketch fx is equals to x square minus 4x plus 3. Okay, so when I have x is equals to 0, I want to find the value of fx. So how? So I put like this. Kosong square tolak 4 kosong plus with 3. So sini adalah kosong, sini adalah kosong. So here you will get 3. Itu. Okay. Alright. So what about if I have 1 kat sini? So maksudnya kita masukkanlah 1 kat sini. Okay, I put 1 here, I put 1 here. So kalau korang kira guna kalkulator ataupun guna otak korang akan dapat kosong kat sini. Okay. Okay, so next kita ada 2 pula. Okay, so 2 apa jadi adalah kita masukkanlah dia kat sini. Masuk. So apabila kita masukkan nombor 2 itu, cuba korang kira guna your calculator. So kalau saya kira 4 tolak 8 tambah 3. So here you get -1. Okay. So next, point yang ketiga. Point yang ketiga, kita masukkanlah, point that is x equals to 3. So we put in 3 kat sini. So kalau kita kira 9 tolak 12 tambah 3, I will not go through this sebab ni adalah what you guys should have known. 9 tolak 12 tambah 3, so you guys will get kosong kat sini. And lastly, kita akan buat okay. So 4 over here sebab apa? Sebab ini adalah nilai 4. So kalau kita ada macam tu, 16 minus 16 plus 3. So over here we will have 3. Okay, so this is the points that we have. And then what next we need to do is plot them right here. Okay, nak plot tu macam mana? Ini kita dah belajar dah. Kita dah belajar masa PT3 hari tu. Walaupun korang tak ada PT3. Okay, kejap saya nak cari. Okay, so this is my x-intercept and y-intercept. So this is my x, this is my y. Ataupun kalau kat sini kita panggil y tu sebagai fx. Okay, so kalau korang macam blur fx ni apa, dia sebenarnya function dia sama juga macam y. So since dia kat sini fx, kita tulislah fx di sini. Okay, so next we might want to label dulu. Sini adalah 1, sini adalah 2, sini adalah 3, -1, -2 dan -3. So here you guys will have 1, ada 2 dan ada 3. Lastly -1, -2 and -3. Okay, so the first point that we have
is 0, 3. Maksudnya x kosong, y 3. So, fx 3. So, this is your first point. Okay, if I want to label that, just put little 1 kat situ. And your second point is x is 0, x is 1, fx is 0. So, here is your second point kat sini. And then thirdly, x is 2, fx is minus 1. So, it is here, should be here. Next, kita tengok x is 3 and fx is 0. So, that one will be here. I will go through this very quickly since I assume semua dah okay lah menggraf-graf ni. Okay, so kat sini. Right, so this is the last point that we have. So, apa kita nak buat dengan point ni? Tenung je ke? Okay, tidak. Kita kena cantumkanlah mereka. Sebab dah penat-penat kan kita dotkan mereka. Cantumkan mereka macam ini. Gitu. Okay, by the way, boleh lah tu. Okay, so kalau kita tengok kat sini, some of the observation that we can see is apa? Okay, first dia adalah smiling graph. So, dia punya A is positive. A is positive. Okay, so what about the y-intercept? Do we have any y-intercept right here? Yes, we do have y-intercept right here. So, the y-intercept, y-int is 3. Okay, this is y-intercept. Kalau kita nak tulis point dia, it is actually 0, 3. Sebab kita tahu y-intercept, y dia 3, x sentiasa kosong. Okay. Alright, what about the x-intercept? Do we have any x-intercept right here? Okay, so dia menyentuh x kat mana? Dia menyentuh kat sini dan dekat sini. Okay, so our x-intercept, x-int is 1 and 3. Okay, so tadi kalau kita kata y-intercept, x sentiasa kosong. Kalau x-intercept terbalik pula. Dia punya x is something and the y is always 0. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok this point right here, kita tengok kat sini, dia apa? Dia terkelul lidahku. This is y0 kan? So macam all x-intercept, okay, dia punya y adalah 0. So if I want to tulis this point right here in coordinates, it is actually -3, 0. If I want to tulis this coordinate right here, is -1, 0. If I want to write this coordinate, it is 3, 0. So if you guys can see, what I can see is semua ini adalah kosong. Okay, y dia adalah kosong apabila kita ada x-intercept. Okay, itu sebenarnya basic. Saya sebenarnya tak nak cover tapi saya takut macam ada apa benda kita buat ni teacher, saya dah lupa. Okay, so I hope no one forgets. So, dia kata, which point is root of quadratic equation? Okay, so root ini maksud dia adalah apabila kita ada x-intercept. X-intercept. X-intercept itu apa? Adalah apabila graf itu menyentuh paksi x. This is our paksi x, okay guys. Okay, kalau saya nak highlight, ambil. Macam tu. This is our paksi x. X-intercept. So, the graph sentuh the paksi x here and right here. So, which point is root of quadratic equation? So, we can say that the point is 1, 0 and then 3, 0. Okay. So, you guys might want to look at that for a while. Alright, so kita boleh katakan yang di mana x equals to 1 and x equals to 3 is apa? Kenapa saya guna marker? Is the root of quadratic equation. Begitulah cerita dia, okay? Alright, so if we perasan,
Okay. Mana root kita tadi? Ini adalah kita punya root and this is our root as well. So, apakah persamaan kita nampak kat sini? Okay, bila kita ada root, our fx will always be 0. Dia takkan jadi nak jadi 100 lah. Tak nak jadi kecil, nak jadi besar. Tak boleh. Okay, so fx sentiasa kosong apabila point itu adalah root kita. Macam tu. Okay. Okay. Saya harap korang faham. Dan nextly, okay. So the second one that we are going to see is soalan ini dia kata locate the roots of quadratic equation in the graph. So tadi dia suruh kita locate graph, sekarang dia dah bagi graph, dia nak suruh kita locate kat manakah pula, yelah, di manakah kita punya roots. Okay. So kita tahu roots adalah roots is equals to x-intercept. So kat sini kat mana x-intercept kita? So x-intercept kita kat sini lah. Kat sini. Lepas tu yang ni kat sini. Kat sini. Okay, by the way ni bukan x-intercept, ni adalah x-axis. So apakah maksud x-intercept? Apabila graf itu bersentuh dengan x-axis. So, kat sini dan kat sini. So, kita boleh tulis. Dia dah kata mark. Okay, kita dah tulis mark. So, dia kata state the roots. So, we can tulis kat sini x equals to -4. And over here, x equals to 1.5. Sebab it's right in the middle kat situ. Okay. So, what about this one? This is our x-axis. So, kita nak cari x-intercept. It's here and it's here. So, x is equals to -1 and x is equals to 4. Okay, di mana keempat-empat benda Allah ini adalah the roots of the root of the graph, of the quadratic graph. Okay, alright. So, soalan saya, adakah ini roots? And of course not, sebab dia tak melibatkan x-intercept. Dia hanya melibatkan y-intercept. So, nah, it's not acceptable. Just nah. Okay. So, we just have this right here sebab dia bersentuh dengan x-axis. Okay. So, I hope that is clear enough for you guys sebab kita akan belajar lebih dan lebih. Okay. Next, ada mata pula tersembul. Okay, so condition for a value of x to be root of quadratic equation. Okay, so this one right here, I'm actually talking about example 6, EG6, page 19 in your mathematics textbook. So ada yang tanya teacher, do we use BM or English textbook teacher? So I use English, so you guys patut refer English lah. Okay. So, okay, sebelum kita tengok example 6 itu, example 6 which we are going to do here, kita akan tengok mata ini. Okay. So, kalau kita tengok root ni, okay, dia macam, by the way ni tak dalam buku teks, korang jangan terconfuse. So, root ni macam R-O sama dengan, ada mulut sikit, T. Okay, apa benda ni teacher? Kita melukis ke? Bolehlah juga kan? Okay, so, untuk sesuatu value of x itu, untuk menjadi root for quadratic equation, we must have this condition di mana mata bersama sama dengan mata. Okay, kosong bersamaan dengan kosong. Okay, ini adalah condition yang kita kena patuhi. Di mana this one is our left hand side. Okay, so this is our left hand side. And this one is our right hand side. Kita nak dua-dua side ini menjadi kosong. Okay, alright. So, without further ado, jom kita tengok. Okay. So, remember tadi kita kata, kita nak kosong sama dengan kosong. Left hand side kosong, right hand side pun kosong. Terkeluarlah kartun yang comel ini. Okay. So, kat sini, dia tak bagi apa-apa graf. So, kalau kita tahu kan, kalau dia bagi graf tadi, teacher kat sini lah root dia. Apa tanya lagi. Tetapi sekarang, dia tak bagi graf. Dia hanya bagi quadratic equation. Okay.
Di mana kita perlu tahu definition of quadratic equation is semua semak samun semua situ kat tepi ni, dan yang wajibnya, antara benda yang wajib untuk quadratic equation is sebelah kanan dia equals to 0. Okay. So untuk kita check sama ada root itu adalah sama ada nilai x itu adalah root or not. Okay, so sekarang kita nak check apa? Kita nak check x sama dengan 1 ni root atau tidak. X sama dengan 3 ni pun kita nak check sama ada dia root ataupun tidak. Okay. So macam mana kita nak check? Alright. So let's get started. Okay. So kita tahu the condition yang kita nak adalah untuk kosong bersamaan dengan kosong. Okay, tetapi asal-asalnya kita tak ada kosong kat sini guys. So kita salinlah balik. Kita ada 2x squared minus 7x plus 3 equals to 0. Okay. So sekarang kita nak check yang ini dia adalah root ataupun tidak. So kita tulislah kat sini when x is equals to 1. Okay. So apa nak buat? Kita masukkanlah nilai. Okay. So let's say saya buat macam ni. By the way, I'm not sure if I'm teaching this very slowly ataupun very fast. So if you find me very slow, then you can always lajukan di YouTube. Dan very fast, you can always perlahankan me on YouTube. That's why I like using YouTube. So masukkan satu kat sini, masukkan satu kat sini. Okay, what will happen is 2 minus 7 plus 3. Okay, remember we should get apa target kita? We should get 0 kat sini. Okay. So let's see, adakah kita dapat 0 kat sebelah kiri kita? So 2 minus 7 plus 3, it's negative 5. It's negative 2. Sama dengan 0. Okay, persoalan saya di sini, negative 2 ni dengan kosong sama ataupun tidak? Okay, dah tak sama. Okay, so negative 2 is not equals to 0 guys. So kita tak dapat mata sama dengan mata ini. Kita ada something sama dengan mata. So that's not right. Okay, so apabila kita dah dapat konklusi begini, kita tahu yang x equals to 1 is not root for quadratic equation 2x squared minus 7x plus 3 equals to 0. So this is the conclusion that you guys should write. Lepas mengira-ngira tu. Okay. So, okay lah. Ni tak ada harapan. Bye-bye. Okay. So, what about kalau kita test x sama dengan 3? Okay. Condition dia sama juga mata bersamaan dengan mata. So, asal-asal kita bukan ada kosong kat sini. Kita ada equation di sini. So, write it down. 2x squared minus 7x plus 3 equals to 0. So right now kita nak test apa? Tadi x sama dengan 1 dah hampakan kita. Okay. So kita nak cuba x sama dengan 3 pula. When x is equals to 3. Okay. So apa kita nak buat? Okay. So kita buatlah tempat kosong kat situ. X tu kita nak gantikan dengan something else. That's why kita buang dia. Gantikan juga plus 3 equals to 0. So this one will be your 3. This one will also be your 3. Okay, so kalau korang buat calculation, 18 tolak 21 tambah 3 sama dengan 0. Kira punya kira, korang dapat 0 sama dengan 0. Oh yes, okay. Kita dapat mata bersamaan dengan mata. Okay, by the way, dalam exam, korang janganlah buat mata sama dengan mata ni. Just 0 sama dengan 0. So, when we have this right here, inilah apa yang kita cari sejak awal tadi. Betul tak? So, kita boleh buat conclusion di mana x sama dengan 3 is the root for quadratic equation. This one. Okay, I tak nak salin. So, you guys just salin lah. Okay, kalau tadi is not, yang ni is the root for quadratic equation. Sebab dia membuatkan mata bersama mata. Okay, ada apa-apa soalan? Nanti boleh PM saya as always. Okay, so the number 3
thing that we are going to learn today is determine roots of quadratic equation by factorization method. Okay, so what's the difference between this and this? For this one, dia bagi kita quadratic equation dan dia bagi kita point yang mungkin root, mungkin tidak. Okay, yang kat sini dia hanya bagi kita quadratic equation sahaja dan root itu kita yang kena cari sendiri, amboi. Okay, tak apa. Alright. So what we're gonna do is by factorization method. Okay, this one is actually something yang kita dah belajar, but I'm pretty sure korang dah ingat-ingat lupa. So this is what I just taught my form 2 students. So jom kita tengoklah apa yang kita orang buat selama ini. So kita ada x square minus 4x plus 3. Make sure it is arranged according to x square, kuasa paling besar, and then x, and then no x. So what we're gonna do is kita akan letakkan dia x square tolakkan dengan 4x tambahkan dengan 3. Alright. So okay, so x squared ni is made up of x dan x. Okay, I will not go through this very slowly sebab korang sebenarnya dah belajar. Okay, so positif 3 ni kita boleh negatif 3 darabkan dengan negatif 1. So negatif 3 darab negatif 1, you guys will get positive 3. Okay, apa kata kalau saya nak letak positif kat sini? Positif 1 darab negatif 3 akan dapat negatif 3 lah kan. So sini positif 3. So kita tak boleh ada positif kat situ. Alright. So next what we're gonna do is kita buat macam ni. Okay. So x turun bawah darabkan dengan negatif 1. You guys will get negative x. Okay. And then x darabkan dengan negatif 3. You guys gonna get negative 3x. Okay. So x dan x is actually x square. Negatif 3 darab negatif 1 is positive 3. Okay. So yang tengah-tengah ni adalah special. Dia punya operasi adalah tambah. So what's happening kat sini is actually, excuse me, negative 3x plus negative x. So what you guys are gonna get kat situ adalah positive, negative, negative. This one should be learnt in kicks. So kalau korang tak master lagi, you guys know what to do. Study lah. Okay, so we're gonna get negative 4x plus 3. Now, sama tak ni dengan ni? Sama. So, kalau sama maksudnya factorize dia adalah x minus 3 x minus 1 is equals to 0. Kalau korang tak percaya, cuba korang kembangkan balik, expandkan balik, mesti dapat yang ke atas ni. Okay? Alright. So, itu adalah the method to cari roots of ni. And then, okay, kita ada x minus 3 equals to 0 dan x minus 1 equals to 0. So, kita ada dua benda kat sini. 1, 2. So the first one we have x minus 3 equals to 0. The second one we have x minus 1 equals to 0. Di mana, okay, kita nak cari nilai x kita nak cari kita punya roots. Okay, ni adalah kita punya roots yang sangat precious dan dicari-cari. So x sama dengan 0 plus 3. X is equals to 3. Okay, this is our first root. And then our second root will be x equals to 1. Okay. Kenapa kita panggil ni root? Okay, let's say kalau saya nak kita tahu syarat untuk root adalah kosong sama dengan kosong. Okay, kalau kita nak check balik, betul ke teacher kira ni? Okay. So, jom kita tengok. No problem. Kita akan always boleh argue dalam mathematics. So, 3 square tolakkan dengan 4, 3 tambahkan dengan 3 sama dengan kosong, betul tak? So kira-kira akan dapat kosong kat situ. So betul lah ni root kita. Okay, this one also you guys can try untuk check sama ada dia adalah root or not. Okay, alright, so itu adalah cara untuk kita mencari roots of quadratic equation by factorization method. Okay, di mana this is our first step. And then dah dapat, kita tulis kat sini.
And then kita tulis this one. And lastly, kita boleh dapat this one right here. Okay. Right now, untuk yang macam, saya blur lah teacher dengan benda-benda Allah ni, ada tak cara lain? Okay. I'm gonna teach you guys. Tapi, okay. I'm gonna teach you guys. You guys boleh follow instruction di sini menggunakan apa? Menggunakan calculator. Okay, menggunakan calculator. So, korang ikutlah step ini. First, press mode 3 kali until the following display is shown. Until korang nampak benda ni. So, press 1 to choose equation, which is equation. Display shows unknowns to 3. So, korang jangan pilih yang ni. Tekan button ke kanan and then your degree, okay. Your degree, korang pilih 2, kenapa? Sebab your highest degree is 2 right here. Itu sebab dia. Okay, dan korang follow ni. Lastly, korang akan dapat, okay, for this one, it's x square minus 5x plus 6. Kalau korang buat yang ni, okay. So, the most important thing, you have to identify which one is your A, which one is your B, and which one is your C. So, kita tahu, this one right here ada 1 kat sini. So, our A is equals to 1. Okay, this is our B. B is equals to -4. And this is our C. C equals to 3. Okay, so itulah nilai yang korang kena isi kat sini. This one, and this one. So, if you guys isi that correctly, last of all, dekat step kat sini, korang akan dapat x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 1. Okay, for this question right here, okay. So, menggunakan calculator, kan tadi kita kata kita ada step, sekejap. Okay, so saya buat something like this. So, ni adalah dia punya original equation. Original equation kat sini. Okay. So, ada step kedua, ada step ketiga dan ada step keempat. So, if kita gunakan calculator, kita skip terus ke step keempat. Di mana kita cakap x is equals to 3 and or x is equals to 1. Okay, tapi bila kita skip, bukan kita boleh tinggal lompong Jangan simply. No. Okay, so what we're gonna do is, step ketiga ini adalah, okay, cancel that. Okay, sini, sekejap. Okay, ni adalah step pertama kita. Ni adalah step kedua kita. Okay, kalau guna calculator, kita ada sort of 2 step. Okay, so what we're gonna do is, kita akan buat macam ni dan kita akan buat macam ini sama dengan kosong. Y equals to 0 because we have this one right here. Okay, so macam mana nak tahu apa nak isi dalam ni? So, sekarang ni, 3 ni kita pindahkan ke sini. Positive 3 akan jadi minus 3. So, here we have x minus 3. Okay, positive 1 pindah ke sini, kita akan ada x minus 1. Okay. So, kat sini korang dah dapat markah untuk factorization. Walaupun korang macam blur bagai tak reti factorization, dah lupa. Okay, so this little trick is how you do factorization without doing this tic-tac-toe. Okay, kalau saya dah master this one. So, I prefer doing this one. Sebab dia macam satisfaction. Penat-penat dulu belajar kan. Sampai hafal kat otak. Sampai sekarang jadi cikgu pun, I can look at this and nampak terus. Macam tu. So, I prefer doing this. Tapi kalau korang macam not really sure how to do this, so you guys can do this. Tapi jangan lupa, jangan tinggal tempat kosong kat sini. Dia macam buat reverse lah. Dia from here to here. Okay. So, your roots of quadratic equation is x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Okay, dia buat hal guys, dia buat hal. Okay, tak suka. Sekejap. Right, sabar. Okay, itu adalah the one that we did just now. Alright, so sekarang we have come to the last part of our